Hi, my dear friends. Shall we discuss the poem The Windhover by James Hopkins with a small introduction? The Windhover is a sonnet by Gerard Manley Hopkins. It was written on 30th May 1877 but not published until 1914 when it was included as part of the collection Poems of Gerard Manley Hopkins. Hopkins dedicated the poem to Christ our Lord and the subtitle, നമ്മുടെ പോയത്തിൻ്റെ സബ്ടൈറ്റിലും to Christ our Lord എന്നാണ്. ഹോപ്കിൻസ് കോൾഡ് ദ വിൻഡ്ഹോവർ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഹി എവർ എഴുതിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോപ്കിൻ പറയും ദ വിൻഡ്ഹോവർ. It is a Petrarchan sonnet which means it has 14 lines divided into an octet, the first 8 lines, and a sestus, the final 6 lines. And the sestus is further divided into 2 tercets which in 3 line stanzas. So let's move to the poem. The Windhover by Gerard Manley Hopkins. The subtitle of the poem is To Christ our Lord. I caught this morning. I refers to here the poet. I caught this morning. Morning's minion. Minion means favorite, darling. Okay. Kingdom of daylight's dauphin. Dauphin is a French word which means prince. Dauphin, dapple dawn drawn falcon in his riding. So, this morning, the poet was lucky enough to see a flying falcon which seemed to him to be the morning's favorite creature. So, here what he describes is it's a prince of daylight with a speckled feather. അപ്പം നമ്മുടെ പോയിട്ട് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിട്ടിനൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. രാവിലെ തന്നെ പോയിട്ട് എന്താ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ഫാൽക്കണെയാണ് കണ്ടത്. അതിന് എന്താന്ന് പറയുന്നത് മോർണിംഗിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബേർഡ് ക്രീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസ് എന്നാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് the falcon is drawn from his resting place. So he was resting somewhere and he drawn from his resting place abode by the dapple colored. The phrase dapple means spotted. Dawn means light. So drawn falcon. So can mean that falcon is drawn to the dapple light of the dawn, or that the dappled dawn attracts the falcon. So the dawn's light is spotted and it draws or attracts the falcon. നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുമ്പം ആകാശത്തൊരു സ്പോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല കളേഴ്സ് കാണും, ലൈറ്റ് ഒരു ഹ്യൂസ് കാണും, കളേഴ്സ് കാണും. അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഡേപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പോട്ടഡ്, ദ സ്കൈ ഓഫ് ഡോൺ ഈസ് സ്പോട്ടഡ് വിത്ത് കളേഴ്സ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൽക്കൺ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഹിസ് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ്. ആ ഫാൽക്കൺ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് വന്നത്? ഡേപ്പിൾ ഡ്രോൺ ഫാൽക്കൺ മീൻ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൽക്കൺ ഈസ് ഡ്രോൺ ടു ദ ഡേപ്പിൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡോൺ, ഓർ ദാറ്റ് ദ ഡേപ്പിൾ ഡോൺ അട്രാക്ട് ദ ഫാൽക്കൺ. ഈ രാവിലെ കണ്ട ഈ പ്രകാശം ഫാൽക്കണിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഫാൽക്കൺ എവിടെയാണോ ഇരുന്നത് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസിൽ, അവിടുന്ന് നല്ല പറന്നിങ്ങനെ ആ ലൈറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? ഫാൽക്കൺ. I will read once again, please. I caught this morning, morning's minion, kingdom of daylight's dauphin, dapple dawn, drawn falcon. So, I hope up to this it's clear for you. And one more thing, the first line, see, you can see an alliteration. So, see, I caught this morning, morning's minion. So, what is an alliteration? Alliteration is a repetition of the same consonant sound at the beginning of the nearby words or syllables. Look at the line, I caught this morning, morning's minion. So same consonant sound, say M, morning, mornings, M, minion, M. So alliteration is a repetition of the same consonant sound at the beginning of the nearby word. Look at the second line. Daylight's dauphin dapple. So here also you can see alliteration, the repetition of the D sound at the beginning of each word. Of the rolling level underneath him, steady air and striding high there. So of the rolling level underneath him. So these lines describes a steady air that bird flies through, or how a kestrel falcon known as Windhover hovers in the sky. So ഈ ലൈൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോവർ എങ്ങനെയാണ് കുതിച്ചിങ്ങനെ പറന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വരികളിൽ പറയുന്നത്. നോക്കിക്കേ,
in his riding of the rolling level underneath him, steady air and striding high there. So the bird holds its wings steady and glides over the sky. ബേർഡിൻ്റെ വിങ്സ് നല്ല സ്റ്റഡി ആക്കി കയ്യിൽ നല്ല ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം അങ്ങോട്ട് പറക്കുവാണ്. ഓക്കെ. How he rung upon the rein of a wimbling wing. So, how he rung upon the rein of a wimbling wing describes how the bird hovers in the air and seems to control the wind as if it were a horse's rein, or it controls the wind as a man may control a horse. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ് നല്ല കുതിച്ച് പറക്കുവാണ്. ബേർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഹവേഴ്സ് ഇൻ ദ എയർ, ഇറ്റ് ഹവേഴ്സ് ഇൻ ദ എയർ, നല്ല കുതിച്ച് പറക്കുവാണ്. അതുപോലെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാണ്. അത് വിൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഹോഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഒരു ട്രെയിനർ വൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു ഹോഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ റെയിൻ പിടിച്ച്, റെയിനിൻ്റെ ഇമേജ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, റെയിൻ പിടിച്ച് എങ്ങനെയാണോ വൈൽഡ് ഹോഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ Windhover controls the wind as a man may control a horse. Okay. How he rung upon the rein of a wimbling wing. In his ecstasy, so it's very happy, in his ecstasy, then off forth on swing, as a skate's heel sweep smooth on a bow bend. These lines describes how the bird swoops down after hovering, similar to how a skater's heel glides across the ice. അവിടെ മേളിൽ ആകാശം നല്ലവണ്ണം ചുറ്റിയിട്ട് അത് സൂപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്, അത് കുതിച്ച് താരോട്ട് എങ്ങനെയാണോ സ്കേറ്ററിൻ്റെ ഹീല് ഗ്ലൈഡായി, ഐസിലൂടെ ഗ്ലൈഡായി പോകുന്നത് ഹീല്, അതേപോലെ അത് ചുറ്റി അത് ബേർഡ് സൂപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഇമേജാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So in his ecstasy, then off or forth on swing, as a skate's heel sweeps smooth on a bow bend. The hurl and gliding. So the hurl and gliding describes the bird's movement. The hurl and ബേർഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ഈ വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The hurl and gliding rebuff the big wind. So the bird's movement, the bird first matches the wind's force to stay still and then rebuff the big wind with its forward propulsion. വരുമല്ലേ, അപ്പോൾ അത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം സ്റ്റില്ലായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചിറകെല്ലാം വെച്ച് അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ആ ബിഗ് വിൻഡിനെ റിബഫ് ചെയ്ത്, അതായത് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫോർവേഡ്, അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വെച്ച് അത് പുഷ് ഫോർവേഡ്, അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എങ്ങനെയാണോ പറന്നു പോയത് അതിനെയാണ് ഈ വരികളിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത്. അത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബേർഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത്. So these lines describes how it swoops downward after hovering in the air. My heart in hiding stirred for a bird, the achieve of the mastery of the thing. So here the poet's reaction, these lines refers to the poet's reaction. So the poet's admiration for a bird's ability to hover in the air and how the bird's performance moved the poet's heart. സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പോയിറ്റിൻ്റെ ബേർഡിനെ കണ്ട്, ബേർഡിൻ്റെ എബിലിറ്റി ടു ഹോവർ, ആ മേളിൽ അത് പറക്കുന്ന അതിൻ്റെ എബിലിറ്റി കണ്ട് പോയിട്ട് മൈ ഹാർട്ട് ഇൻ ഹൈഡിങ് സ്റ്റിഡ് ഫോർ എ ബേർഡ്. So these lines it may refer to the hearts being hidden with Christ in God and thus leading a hidden religious life. Brute, beauty and valor and act, O air, pride, plume, here buckle. These lines refer to the bird's beauty, bravery and act of hovering, buckle or crumble as it dives to the ground. സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പക്ഷിയുടെ ബ്യൂട്ടി, ബ്രേവറി, അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രൈഡ്, അതിൻ്റെ പ്ലൂം, അതായത് ലാർജ് ഫെദർ ഓഫ് ദ ബേർഡ് എല്ലാം ബക്കിളായി അതെങ്ങനെ ഡൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നതാണ് ഈ വരികളിൽ കൂടെ വിവരിക്കുന്നത്. And the fire that breaks from thee, then a billion times told lovelier, more dangerous, oh my chevalier. So chevalier means a soldier or a knight. Here it refers to Christ. The speaker in these lines sees a bird as a symbol of Christ. So the speaker experiences a religious epiphany after seeing a kestrel falcon, also known as Windhover,
as it hover and swoop through the air. The speaker's feeling of beauty and ecstasy are expressed through the image of a fire that burns before him, and the speaker calls upon his lord as chevalier. Chevalier is a medieval term similar to dauphin. Dauphin means it's a French word meaning prince. No wonder of it, sheer plod makes, plow down Cillian, shine, and blue bleak embers, ah my dear, fall gall themselves and gash gold vermilion. So, no wonder of it, sheer plod makes. So the line compares, these two lines compares the act of plowing a field to the polishing of a metal plow. The plow becomes sharper and shiner through hard work, just as a person's inner glow is brought out through spiritual attempt, striving. So Hopkins uses the falcon as a metaphor for Christ's life and sacrifice. Look at the line. No wonder of it, sheer plod makes. Just sheer plod means slowly with a consistent effort or hard work. So sheer plod makes, plow down Cillian. Cillian shine. So Cillian is a strip of land set aside for cultivation, and Cillian is a thick body of soil. So how it is Cillian is becoming shine. So it's a backbreaking farm work, and the backbreaking farm work alludes the difficult task of becoming a good Christian and spiritual servant of God. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് സ്ലോലി ആയിട്ട് ഒരു കോൺസിസ്റ്റൻ്റ് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സോയിൽ, ഒരു കൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡ് നല്ല പ്ലൗ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലൗ ചെയ്യുന്ന ആ മെറ്റൽ പ്ലൗ, അപ്പോൾ മെറ്റൽ പ്ലൗവും അതിൽ ആ പ്ലൗ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണോ ആ പ്ലൗ ഷാർപ്പറായി ഷൈനറായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ പേഴ്സണിൻ്റെ ഇന്നർ മൈൻഡ് ഗ്ലോ ആവണം. എങ്ങനെ? ത്രൂ സ്പിരിച്വൽ അറ്റംപ്റ്റ്, സ്പിരിച്വൽ സ്ട്രൈവിങ്ങിലൂടെ. ഓക്കെ. No wonder of it, sheer plowed makes plow down Cillian shine, and blue bleak embers, ah my dear. So blue bleak embers means glowing coal, അത് തീക്കനൽ. Okay, the embers of a fire may appear to be dying. They may look bleak means mangi. They may look bleak in their faded blue color, but it is precisely then that these embers fall and bruise themselves so that they break open or reveal a hidden fire of gold vermilion. നമ്മൾ ഈ തീക്കനൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? തീക്കനൽ അതൊരു ബ്ലീക്ക് കളറിൽ ഒരു ഫേഡ് ബ്ലൂ കളർ എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല, ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ ബ്ലീക്കിലിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ തീക്കനലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ആയി എന്ന് വെച്ചോ, അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ഗോൾഡ് കളറിലെ വെർമിലിയൻ, അത് റെഡ് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫയർ, ആ തീക്കനൽ കാണാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ അതെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the poet's soul too is blue bleak or seemingly lifeless. Here the poet is telling his soul too is blue bleak or seemingly lifeless, but through the suffering for the sake of Christ the poet would experience a spiritual glory. Ah my dear, fall gold themselves and gash gold vermilion. So at the end of the poem, Hopkins uses the words fall, gold and gash gold vermilion to point to Christ's crucifixion, his wounds, മുറിവുകൾ, the blood he shed for human redemption. And one more thing, the daylights dauphin dapple dawn, the second line. In the second line, there you can see assonance. Assonance is a repetition of vowel sound in a phrase. So the O sound reflected in the AU or AW of the words. See, dauphin, O sound. Dapple, dawn, AW, dawn, O sound. Drawn, O sound, AW. Okay, there you can see assonance. So in the first stanza of the poem, there you can see a description of the different tricks of the bird's flight, and when it comes to the second stanza, the speaker remembers the beauty of Christ, and he concludes in the last stanza that everything he looks
It reminds him the pain and suffering of Christ, which has made life so beautiful and given this opportunity to enjoy it. So, to this devotee of Christ, so to our poet, everything brings the image of Christ and his wounds, pain, and sacrifice. So, this suggests that he always remembers and becomes thankful to Christ. As the subtitle suggests, the poem is a thanksgiving to Christ. I hope you are clear with this explanation. If you feel this video useful, please subscribe and support me, and please share with your friends too. Have a nice day. Thank you.